Hi everyone, welcome back to the series again. ఈరోజైతే లీడ్ కోడ్ ప్రాబ్లం నెంబర్ 122 బెస్ట్ టైం టు బై అండ్ సెల్ స్టాక్ 2 చేద్దాం. ఫస్ట్ అయితే ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ చూద్దాం. యు ఆర్ గివెన్ అన్ ఇంటీజర్ అరే ప్రైజెస్ వేర్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ I is the price of given stock on ith day. Okay, on each day you may decide to buy or sell the stock. ప్రతి ఒక్క రోజు మనం బై చేయొచ్చు లేకపోతే సెల్ చేయొచ్చు. యూ కెన్ ఓన్లీ హోల్డ్ అట్ మోస్ట్ 1 షేర్ ఆఫ్ ద స్టాక్ అట్ ఎనీ టైమ్. మోస్ట్ కన్ఫ్యూజింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇది. ఓన్లీ 1 స్టాక్ని మనం హోల్డ్ చేయాలి అంతే. టూ స్టాక్స్ కానీ 1 or more స్టాక్స్ కానీ మనం హోల్డ్ చేయకూడదు. హవెవర్ యూ కెన్ బై ఇట్ అండ్ దెన్ ఇమీడియట్లీ సెల్ ఆన్ ద సేమ్ డే. ఆ రోజే కొనొచ్చు, ఆ రోజే అమ్మేయచ్చు, ఏమైనా చేయొచ్చు. ఫైండ్ అండ్ రిటర్న్ ద మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ యూ కెన్ అచీవ్. మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ ఏంటి ఎప్పటికైనా? మ్యాక్సిమం ప్రాఫిట్ 0, నో లాస్ నో గెయిన్. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ చూసుకుంటే 715364. ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం చేయడు, బై ఆన్ డే 2 అంటే 1 ప్రైస్ ఉన్నప్పుడు కొనమన్నాడు. అండ్ సెల్ ఆన్ డే 3. డే 3 అంటే డే 3 5 - 1 ఎంత? 4. ఓకే, మళ్ళీ డే 4లో బై చేయమన్నాడు. ఓకే, price equal to 3 and sell on day 5. 6 minus 3 3, 4 plus 3 7 ప్రాఫిట్ వచ్చిందంట. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ 2లో చూసుకుంటే 1 ఇంక్రీజ్ అయింది, స్టాక్ ఇంక్రీజ్ అయింది. ఇక్కడ బై ఆన్ డే 1 అండ్ సెల్ ఆన్ డే 5 అని చెప్పాడు. కానీ మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇప్పుడు ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే మనం అమ్మేద్దాం. అడ్జసెంట్ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయితే అమ్మేసి ప్రాఫిట్ జేబులో పెట్టుకుందాం. ఎందుకంటే మనం మోర్ దాన్ 1 స్టాక్ని హోల్డ్ చేయడానికి ఉండదు. సో 1 ఇంక్రీజ్ టు 2, 2 - 1 ఎంత? 1. ప్రాఫిట్ 1. ఇప్పుడు మన దగ్గర స్టాక్స్ ఏం లేవు, సెకండ్ డే అమ్మేసినాం. ఇప్పుడు సెకండ్ డే మళ్ళీ కొందాం. ఇప్పుడు 2 మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే ఏమైంది? ఇంక్రీజ్ అయింది. 2 కాస్త 3 అయింది. 3 - 2 ఎంత? 1. ఇప్పుడు ముందు 1 అయింది, ఇప్పుడు 1 అయింది, ప్లస్ 2 అయింది ప్రాఫిట్. మళ్ళీ థర్డ్ డే కొంటాం, ఫోర్త్ డే అమ్మేస్తాం, ప్రాఫిట్ 3 అయింది. ఫోర్త్ డే కొంటాం, ఫిఫ్త్ డే అమ్మేస్తాం, ప్రాఫిట్ 4 అయింది. ఈ విధంగా మనము అనలైజ్ చేస్తే ప్రాబ్లం ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, కోడింగ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. మనం ఏమనుకున్నాము? ఫస్ట్ స్టార్ట్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ 0. ఇప్పుడు ఫర్ 1 నుంచి స్టార్ట్ చేద్దాం. ఈక్వల్ టు 1 అని చేస్తాం. ప్రాసెస్ డాట్ లెంత్ I++. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ I అనేది స్టార్ట్ కంటే పెద్దగా ఉందా అంటే ముందు దానికంటే పెద్దగా ఉందా? మ్యాక్స్ ఈక్వల్ టు ప్రాఫిట్ యాడ్ చేస్తున్నాం. మ్యాక్స్ ప్లస్ ప్రైజెస్ ఆఫ్ I మైనస్ స్టార్ట్. ఓకే, దాని తర్వాత స్టార్ట్ ఈక్వల్ టు ప్రైజెస్ ఆఫ్ I అంటే దాన్ని మళ్ళీ ఆ రోజే కొన్నాం అంతే. రిటర్న్ మ్యాక్స్. మనం ఇక్కడ మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఒకే రోజు ఒక స్టాక్ని సెల్ చేసేసి అదే రోజు బై చేయొచ్చా లేదా అనేది కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటుంది చాలామందికి. నేను కూడా చాలాసార్లు కన్ఫ్యూజ్ అయ్యా. కానీ యూ కెన్ హోల్డ్ అట్మోస్ట్ 1 షేర్ అంటే ఒక షేర్ని హోల్డ్ చేయాలి. 2 షేర్స్ని 2 or more షేర్స్ని హోల్డ్ చేయకూడదు. అలాగనే ఒకే రోజు సెల్ చేసి ఒకే రోజు బై చేయకూడదని దాని అర్థం కాదు. ఓకే, రన్ చేసి చూద్దాం. వన్ మర్చిపోయాను. ఓకే, టెస్ట్ కేసెస్ అన్ని పాస్ అయ్యి సబ్మిట్ చేస్తుందాం. ఓకే, డన్. Bye bye.